చాలా రోజుల గ్యాప్ తర్వాత తెలుగులో ఉగ్రవతారం అనే మూవీతో మనందరినీ పలకరించడానికి అలరించడానికి ప్రియాంక ఉపేంద్ర గారు వస్తున్నారు నవంబర్ 1న. సో ఆ మూవీకి సంబంధించిన విశేషాలను అలాగే వాళ్ళ పర్సనల్ లైఫ్ గురించి అలాగే మేడం ఎలా ఉంటారు ఏంటి ఇవన్నీ కూడా ఆవిడని అడిగి తెలుసుకుందాం. సో ఏమాత్రం లేట్ చేయకుండా అడిగేద్దాం, ఇంకెందుకు ఆలస్యం చేయటం. హలో మేడం. హలో. బాగున్నారా? బాగుంది. మీరైతే చాలా చాలా క్యూట్ గా ఉన్నారు, లైక్ బార్బీ డాల్ లా ఉన్నారు అన్నమాట చూడటానికి. You are also looking very cute. థ్యాంక్ యూ. కానీ మీ ముందు తక్కువేలేండి. మీరైతే నిజంగా బార్బీ డాల్ అని ఏంటి, ఒక నిమిషం బార్బీ డాల్తో మాట్లాడుతున్నానా అన్నట్లుగా చాలా క్యూట్గా ఉన్నారు మీరైతే. థ్యాంక్ యూ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అయితే కంగ్రాట్స్ మేడం. మీ ఉగ్రవతారం ట్రైలర్ చూసాము, చాలా అంటే చాలా బాగుంది. అండ్ మీరు ఈ మూవీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు నాకు ట్రైలర్ చూస్తే అనిపించింది మొత్తం లేడీస్ మీద జరుగుతున్న ఇన్సిడెంట్ని బేస్ చేసుకొని ఈ మూవీ ఉంది అని అయితే అర్థమైంది. సో మీరు బాగా అంటే ఏ పర్టికులర్గా ఒక ఇన్సిడెంట్ని తీసుకున్నారా, ఓవరాల్గా అన్ని ఇన్సిడెంట్స్ని తీసుకున్నారా ఈ సినిమాకి? Any incidents, there are a couple of incidents that we've based on, but the whole movie, there's one major crime that happens and then there are a couple of other things, but a lot of messages about women's safety, about self-help apps, about what we can do, self-defense, to work with the police. Okay. So we've shown how women can work with the police also for their safety and protection, because as you know that crime chala increase agide over the past couple of years compared to 2023. In 2024 also it has increased drastically, crimes against women. So in one particular part of the society we are progressing, but still crimes are increasing against women. So we have we have all those messages in this film as well. Why and how can we combat that? ఓకే. అంటే జనరల్గా ఒక మూవీలో అంటే ఆ ఇన్సిడెంట్కి సంబంధించి మీరు పోలీస్ అయ్యారు, సో వాళ్ళ మీద యాక్షన్స్ తీసుకుంటారు, ఇవన్నీ ఉంటాయి. జనరల్గా బయట ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ జరిగినప్పుడు మీకు ఏమనిపిస్తుంది? అంటే ఎలా చేస్తే, అందరూ కాదు కొంతమంది అబ్బాయిలు పర్టికులర్గా ఇలాంటి వాటికి చేస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఎలాంటి యాక్షన్స్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది, ఎప్పుడు మార్పు వస్తుందని అనుకుంటున్నారు? That was a very, very sad incident. It happened in my hometown, Kolkata. I'm from West Bengal, from Kolkata. So it was, anything like that is also, it's actually a terrible thing to happen to anybody. It has been happening over many decades to women, but especially this one incident I think people don't want to take anymore. In fact I think there's another protest on the 15th that the doctors are doing because of Durga Puja a little bit. I think there was some leeway, but it's really sad because especially a doctor, and it was so brutal the way that it happened. So definitely feel very sad. I'm a mom, I have a daughter as well, so it's very troublesome for me, like why are these crimes continuously happening, what has to change, like you asked. So I think law and order should be more strict. I think somewhere the judicial system, because so many rapes and only 30% conviction, so a lot of them get away with it. By the time the case comes people forget about it, or that it, like, who was the perpetrator, why did it happen, is that have we arrested the right person, why is it continuously happening? There are many questions that need to be answered. So I think we can start with root causes, like how do we teach our boys at home, how do we protect our girls, what do we teach them? I think that from school we should start teaching them about their their safety, self-defense, and also the things, how to be safe on social media. These are all very important things. So something like that. And also I think the judicial system, little bit of changes need to happen, and a lot of people don't know about the new laws that have come for child protection, for women's safety. So all these things, the awareness has to be more. Yeah. చూద్దాం, ఇన్ ఫ్యూచర్లో అయినా మార్పు రావాలి అందరిలో అని కోరుకుందాము. అండ్ ఇంకా మీ మూవీకి వస్తే, మీరు చూడటానికేమో చాలా క్యూట్గా, చాలా సెన్సిటివ్గా అనిపిస్తున్నారు. అంటే మీరు చెప్పేటప్పుడు కూడా ఆ కళ్ళలో లైట్ లిటిల్ బిట్ వాటర్ అన్నది కనిపిస్తుంది. సో చాలా సెన్సిటివ్ అనిపిస్తుంది. మరి ఇందులో ఏమో మీరు పోలీస్ రోల్ చేశారు కదా, చాలా టఫ్ కదా, అంటే పోలీస్గా ఉండాలి అంటే చాలా యాక్షన్ సీన్స్ ఉంటాయి కదా, సో ఎలా మేనేజ్ చేశారు? కష్టం అయింది. So it was like I had to do physical special training. I went to the gym, I had strength training, and I had to learn how to fight properly. This is the first movie where I'm fighting properly, like I have proper fight sequences in almost 6 fights are there. But I didn't choose this movie only because the fight, because it was actually, as an actor it was challenging for me, but because of this important message that was in the movie about girls and how to and also the character is very empowering. I think if someone watches it, they'll feel empowered. So for me it was important to portray her correctly. So it was very different, body language, the way she walks, the way she talks, very different from what I've played before.
So I had to work really hard on that. Yeah. Okay, చాలా Yeah. కష్టపడ్డారు చాలా అయితే. కష్టం. మీ కష్టానికి ప్రతిఫలం ఖచ్చితంగా దక్కుతుంది. Also, I did my own stunts. Only two places I used a double. Okay. All the fights I did by myself. So there were Okay. no stunt doubles for me. ఓకే Yeah. ఓకే. So, సో చాలా కష్టపడ్డారు చాలా అయితే movie కి. కష్టమైంది. But it's come out well. And I'm happy about that. Yeah. ఓకే. మీ పిల్లలు చూసారా మూవీ? అంటే మామూలుగా మొత్తం అంతా సినిమా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత జనరల్ గా ప్రీ రిలీజ్ అలాంటివి అంటే చూస్తారు కదా. Yeah. సో మీ పిల్లలు చూసారా? Yeah. ఏమన్నారు చూసి సినిమా గురించి? ఇష్టం. I liked it. Okay, నచ్చిందని చెప్పారు. నచ్చింది. Okay. But yeah, audience, it's important what the audience feels, because I will see it in a different way. It's me, so I will see, technical aspects. I will see how they've done certain things. I can't see it in a fresh way, but the audience will see it for the first time, so their opinion matters to me. Yeah. కానీ ఖచ్చితంగా స్టోరీ అన్నది నచ్చితే ఆడియన్స్ డెఫినెట్లీ సినిమాని చాలా చాలా పెద్ద హిట్ చేస్తారు. Thank you, సో thank అందులో you. మీరు జనరల్ గా సమాజంలో జరుగుతున్న ఇన్సిడెంట్ ని తీసుకొని చేశారు కదా, డెఫినెట్లీ సక్సెస్ అవుతుంది. Thank you so much. అండ్ ఇంకొకటి, మీరు యాక్చువల్ గా ఇప్పుడు తెలుగులో ఫస్ట్ మూవీ సూరి Suri, మూవీ చేశారు yes. కదా. సో ఫస్ట్ అదే మూవీ ఏ లాంగ్వేజ్ లో కూడా మీరు హీరోయిన్ గా Bengali. బెంగాలీలో చేశారు. I started with Bengali films. Okay. I started with Bengali films, and then I shifted to Bombay, and then I met J.D. Chakravarti sir. He was casting for Suri. Okay. So he casted me because they were doing Durga and Suri, like a double version, Hindi and Okay. Telugu, because he just finished doing Satya. Ram Gopal Verma ji's Satya, which was a huge hit. So we all knew J.D. Chakravarti garu, like Elruge Tumba, like Okay. everyone liked him a lot. So I was very excited to work with him. So that was the first film, yeah, in the south. ఎలా అనిపించింది ఫస్ట్ టైం తెలుగులో చేస్తున్నప్పుడు? అంటే తెలుగు రాదు కాబట్టి ఆ మూవీ చేస్తున్నప్పుడు చాలా కష్టంగా ఫీల్ అయ్యారు. Nervousness, because he's such a good actor. I was new, but I was lucky because he was directing the film as well. Okay. So he was fantastic to work with. Chala inputs, he gave a lot of inputs and workshops, rehearsals, and he was very helpful that way as a co-star. He was also my co-star in the film. Okay. So that way, and he knew Hindi, and so that helped. He Hindi and Okay. English, so that really helped a lot, because at that time I didn't know. So now because I'm I2P, I speak Kannada. I'm trying to learn Telugu, so next time I'll do the interview in Telugu. డెఫినెట్లీ. Yes. అప్పుడు నేనే చేస్తాను తెలుగులో. చక్కగా తెలుగులో మాట్లాడుకుందాం. తెలుగు మూవీస్ నాకు చాలా ఇష్టం. Okay. సో నెక్స్ట్ మీరు టైం మాట్లాడే 2-3 పదాలు కూడా చాలా బాగా మాట్లాడుతున్నారు. థ్యాంక్ యూ. అందరికీ నమస్కారం అంత గుర్తుండండి. అందరూ బాగున్నారా? నమస్కారం. బాగున్నారా? భోజనం చేశారా? భోజనం చేశారా? ఓకే ఓకే, నేను మీకు తెలుగు నేర్పిస్తాను. నాకు మీరు చక్కగా వేరే లాంగ్వేజెస్ అన్ని నేర్పించండి. చాలా వచ్చు కదా మీకు, కన్నడ, హిందీ, బెంగాలీ. Yeah. ఓకే, నేను ఒకటి నేర్పి మీ దగ్గర 3 నేర్చుకుంటాను అయితే. I will do more movies here than I'll. ఓకే. అండ్ ఇంకొకటి, మీరు ఇలా వస్తున్నారు, ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నాను అంటే నా ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది అడగమన్నారనమాట, ఉపేంద్ర గారు ఇంట్లో ఎలా ఉంటారు అంటే సినిమాల్లో వాటిలో చూసినప్పుడు డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది, ఆయనకంటూ డిఫరెంట్ ఫ్యాన్ బేస్ కూడా ఉందన్నమాట. సో ఇంట్లో ఆయన ఎలా ఉంటారు అని తెలుసుకోవాలని ఉంది, సినిమా గురించే కాకుండా కొంచెం పర్సనల్ లైఫ్ కూడా అడుగు అని చెప్పేసి అన్నారనమాట. సో మీకు ఎలా అంటే మీది యాక్చువల్ లవ్ మ్యారేజ్ కదా, సో ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం మనం. ఎలా మీ లవ్ మ్యారేజ్ ఎలా స్టార్ట్ అయింది? ఎవరు లవ్ చేశారు ఫస్ట్? ఎవరు ప్రపోజ్ చేశారు? So I met him here in Hyderabad first time in August 2000. He was shooting with Sangvi Garu for a film. He was casting for Ra. Okay. And I had gone with a friend. She was showing him some photographs for Ra. Okay. So he saw me and he said, are you acting? So I said, yeah, I am. I'm doing a film with J.D. Chakravarti. He said, can I see your photos? I was actually sick that day. I was not feeling well. Okay. I just went with my friend to help her actually. So then he saw my photos and he approached me for Ra. And then that's how we met. But we became close during H2O. Okay. At the Ra Tarvata we did H2O, which was like a Tamil, Telugu, Kannada. It was a big film based on the Kaveri issue. Okay. Prabhudeva sir was in it, myself, Upi. So that movie went on for a year. So over that year we became really close. ఓకే. Yeah. అండ్ మీ సెకండ్ మూవీ రా మూవీ కదా. Ra movie. సో ఉపేంద్ర గారు అంటే ఆల్రెడీ ఆయన సినిమాలు ఇంతకు ముందు చూసారా? ఆ సినిమా చేయడానికన్నా ముందు? So that's what happened. The producers, I still remember, the producer gave me a video cassette of Upendra, the movie Upendra. Okay. He said, hero garu range chudandi, acting range. Okay. So I said, okay, fine, chusta. And then like I was stunned. I was like, oh my god. I said, how will I work with him? Because it was so like
different and like and the story in Ra was also tit for tat. Like I have to fight with him. It wasn't a soft role also, you know. So they said that you have to, you know, like that is his range of acting, so you have to match up to that. So, you know, for a while I thought, how will I do it? I was very scared, but he really helped a lot, and we had a really good team. So, you know, over that movie I learned a lot also. ఫస్ట్ మీట్ గుర్తుందా? అంటే మీరు ఆల్రెడీ ఉపేంద్ర మూవీ చూసి రా షూట్కి వెళ్ళారు కదా, సో అప్పుడు ఎలా అనిపించింది ఉపేంద్ర గారిని కలవగానే? సినిమాలో చూసిన దానికి బయట చూసిన దానికి ఏమన్నా డిఫరెన్స్ అనిపించిందా? చాలా కన్ఫ్యూజ్డ్ అయిపోయింది, బికాస్ ఐ వాజ్ లైక్ okay, he's soft in real life, but in the movie he's like so rough and, you know, loud, and he's scolding everyone. I mean, who is this person, I thought. But then as I got to know him, I understood, because he didn't only direct that film, he wrote the script, he acted, you know, so many like, you know, it was like a lot of his life into that film. So I was like, how did you write this story, you know, like what was going on in your mind? So then I learnt about him, and, you know, how, where he's come up from and his past, and how, you know, like some experiences always comes into your script, you know, some life experiences when you're writing. So, you know, I really I think started liking him after that. Okay. And Upendra garu meeku director ga ekku ishtama, actor ga ekku ishtama? Director ga ekku ishtam. సో ఇప్పుడు ఇంకో మూడో ఆప్షన్ హస్బెండ్. హస్బెండ్ నాకు ఇష్టం. ఫస్ట్ దేనికి మార్క్ చేస్తారు? అంటే 100% ఎందులో పర్ఫెక్ట్ అంటారు మీరు? డైరెక్టర్. హస్బెండ్ తర్వాత డైరెక్టర్. Workaholic. He's a workaholic. When he's directing, he'll forget everything. We have to give him space. So he's like that. Okay, very good. And ఇంకొకటి, మీకు ఎంతమంది? మొత్తం ముగ్గురు పిల్లలు కదా? I have a boy and a girl. Only 2? Yes, only 2. Okay. అండ్ పిల్లలు ఇద్దరు ఏం చేస్తున్నారు? కాలేజ్. Yes. చూస్తున్నారా వాళ్ళు మీ హస్బెండ్ తీసే సినిమాలు అలాగే మీ సినిమాలు రెండు చూస్తారా? జడ్జ్మెంట్ ఇస్తారా, ఇది బాగుంది, ఇది బాలేదు, ఇక్కడ ఇలా ఎందుకు చేసావు అనేసి? They don't watch everything, only a few things. When they were younger, they used to feel scared because they couldn't relate. If they saw us crying or if they saw their papa get hurt, they would think it's real. But now that they're matured, now they watch with a different perspective. So I remember I did a horror movie called Mummy, which was released in Telugu, called Chinnari. So chala bayam, like they were scared. And then even Upi's Rakta Kanneeru, there was a movie where, you know, he has this so that they got very scared, you know, they papa beda then they came out. So now they're okay, they watch. But then when they were younger, no, they used to start getting really scared. ఎలా ఉంటారు ఇంట్లో? అంటే సాఫ్ట్ గా ఉంటారా, యాంగ్రీగా ఉంటారా, జోయల్ గా ఉంటారా? చిల్డ్రన్ కాదు ఉపేంద్ర గారు. Depends actually. Compared to movies, he is soft. I think I am a little more friendly, and like I have more friends and I'm more extroverted than him. He's a little bit introverted. He has his close friends. That's it, like close circle from college. Those are his good friends. He doesn't socialize much, no parties, not that much. He likes, you know, just watching films. And then he's with his close friends. That's it. మీ ఇద్దరి కాంబినేషన్ లో మూవీ రా మూవీ చూసాము, అండ్ త్వరలో ఏమన్నా మూవీని చూడొచ్చా మీ ఇద్దరి కాంబినేషన్ లో? Srimati anta, we did one film. It was a remake of Aitraz, that Hindi film. So that was that we did it after Pelli Tarvata. Okay. త్వరలో అయితే మీ ఇద్దరిని కలిసి స్క్రీన్ మీద మళ్ళీ మేము చూస్తున్నాం అన్నమాట. అండ్ ఇంకో డైరెక్షన్, అంటే మీకు ఒక సినిమాని డైరెక్ట్ చేయమని, మీకోసం స్క్రిప్ట్ రాయమని ఎప్పుడైనా ఉపేంద్ర గారిని అడిగారా? No, he hasn't. No. I want to work with him though. చెప్పారా పోనీ నాకు మీతో వర్క్ చేయాలని ఉంది, నా కోసం ఒకటి రాయండి అని? No, he wants to work with other heroines. Probably bored of working with seeing me at home, you know, every day. I'm just kidding. No, he's actually, depends on what he writes. If it suits the character, he'll cast. So sometimes, you know, there won't be an important role, so he'll choose that. But sometimes the heroine's role is very important, then he'll cast according to the character of, you know, how the character of the heroine is. That is important. He won't prefer, like, you know, anyone at home. No, he won't. So far, you know, I've done so many movies after I got married. They're all outside productions. I haven't done any of my own productions, and I haven't really done anything with Upi. It's all outside work. And చాలా రోజుల తర్వాత హైదరాబాద్ వచ్చారు కదా, మరి ఇక్కడ ఫుడ్ ఎంజాయ్ చేశారా? తిన్నారా? చాలా బాగుంది. ఏది బాగా ఎక్కువ ఇష్టం మీకు హైదరాబాద్ లో? బిర్యానీ, స్వీట్స్, all kinds of Andhra food I love pappu actually. సో చెప్పారా మరి ఇక్కడ నుంచి ఏమన్నా తీసుకురాండి, నువ్వు వెళ్తున్నావు కదా హైదరాబాద్, నా కోసం ఏమన్నా తీసుకురాని పిల్లలు కానీ హస్బెండ్ కానీ ఏమన్నా చెప్పారా మీకు?
The biscuits, Karachi biscuits. ఓహో Those are favorites. ఓకే And my mother-in-law likes pearls from here. So every time she says, get pearls for me, pearl sets. So she loves the pearl. When I used to come before, we used to go to Charminar and shop for pearls. I still remember that whole area. But it's been a while, a long time since I've been there. But yeah. And also, she loves the clothes and saris from here also. Okay. You get some nice cotton saris here as well. Yeah. ఓకే సో అయిపోయిందా మరి షాపింగ్ అంతా అయిపోయింది No, I just came today. చేయాలన్నమాట అంతా. అండ్ ఇంకా మీ మూవీ విషయానికి వస్తే ఇది పాన్ ఇండియా మూవీ కదా సో Yeah. అంతే పాన్ వైజ్ Yeah. రిలీజ్ చేస్తున్నారు పాన్ ఇండియాలో రిలీజ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి అన్ని లాంగ్వేజెస్లో కూడా డబ్బింగ్ అన్నది మీరే చెప్పుకున్నారా? Illa. No, not me. I haven't dubbed in any of the languages, but if I get an opportunity, I would like to dub for Bengali. That Okay. hasn't been dubbed. But before I have dubbed my Bengali and Hindi films, South languages, they haven't given me an opportunity. I would like to dub though in the future. Yeah. ఓకే అండ్ పాన్ ఇండియాలో ఈ మూవీని రిలీజ్ చేయాలని చెప్పేసి ఎందుకు అనుకున్నారు? Because it's a kind of like a subject which is kind of it's relevant to all places, because it's the subject is like that. It could have happened in Chennai, it could have happened in Bangalore, it can happen in Hyderabad, it can happen in Calcutta. So the subject was like that. It's kind of like it's affecting everyone all over India. So we thought it had a good message. So that's why, and the appeal, and generally as an actor, I would like my movies to reach other places as well. And we have actors from here. We have Ajay sir, Suman sir, Nataraj is in the film, Satya Prash's son. So you know, it's like it's an amalgamation of all of Yes. the cities, the stars from everywhere. So it was nice. Yeah. ఓకే అలాగే ఉపేందర్ గారిది యూఐ మూవీ గురించి Yes. మాకేమన్నా చిన్న హింట్ ఇవ్వగలరా? అంటే దాని గురించి అందరు వెయిట్ చేస్తున్నారు ఎప్పుడెప్పుడు వస్తుందా అని Yes. చెప్పేసి. సో దాని గురించి కొంచెం ఏమన్నా Yeah. So today they announced December 20th. ఓకే Today they announced release. Yeah. Just today in the morning they announced. ఓకే Yeah. ఓకే VFX was taking a little bit of time. Movie was ready, so that's just taking a little bit of time. That's why it got a little delayed. In fact, we were thinking they might come in November. So then, now that they announced December, we thought of Okay. November 1st ఓకే for Ugravatharam. Yeah. అండ్ ఇంకొకటి అంటే సినిమాల గురించి ఇంట్లో డిస్కస్ చేస్తారా? స్టోరీస్ గురించి కానీ అంటే ఇలా ఇవాళ ఈ క్యారెక్టర్ చేశాను ఇలా అయ్యింది అని చెప్పి డిస్కస్ చేస్తారా ఇంట్లో? Yes, yes. We Okay, do ఇద్దరు. discuss. Yeah, we discuss a lot. Yeah. ఓకే అండ్ పిల్లలు మీ ఇద్దరి మధ్య యాక్చువల్గా వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ అంటే ఆర్గ్యుమెంట్స్ చిన్న చిన్న అలకలు ఇవన్నీ కామన్ కదా. Yes. సో మీ ఇద్దరిలో ఎవరు ఎక్కువ కోపపడతారు? When he doesn't spend time at home, when he's completely at work for a long time, so that time sometimes I get angry when he doesn't, you know, when he's like only in the studio or only editing. Sometimes he forgets, especially when he's directing, no. So those are the times. Otherwise, no, not really much. But then I understand it's a very big responsibility, because I'm also an actor. I know for directors, and you know, especially when it's a big film, all languages. But I also want him to come home and relax and get some time with us. So yeah. And he also forgets, like he'll forget my birthday, he'll forget dates. So that's one thing. But otherwise, he's sweet actually. In the sense, he's not very demanding. He's very simple. He's nice, he's supportive. Yeah. ఆర్గ్యుమెంట్ జరుగుతున్నప్పుడు పిల్లలు ఎక్కువ ఎవరికి సపోర్ట్ చేస్తారు? మీకా లేదంటే వాళ్ళ డాడీకా? Depends who's right and who's wrong. ఓకే It's never like only one person. If I'm right, they'll support me. So if he's right, they'll support him. So they're very pakka like that. అండ్ నీకు ఈ మూవీలో అంటే యాక్షన్కి సంబంధించి ఉంది కాబట్టి ఇందులో పాటలు ఉన్నాయా మేడం? సాంగ్స్? Yeah, there are 2 songs, and 2 songs with me, and then there's one more emotional song. ఓకే Yeah. ఈ షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు ఏదైనా ఫన్నీ ఇన్సిడెంట్ లాంటిది ఏమైనా జరిగిందా? I can't remember funny incidents, but we did like there was a shooting where, you know, there was a fight sequence in a college where I had a stick, so I had to, you know, use the stick to hit people. ఓకే So I didn't want to hit them, you know, like Okay. I wanted to miss and they had to act. So they weren't reacting. So I really hit once. Then I said, Okay. see, if you don't react, I'll really hit. So you know, things like that. So, you know, it was like small things like that. But apart from that, it was very interesting because we had a lot of kids in the movie as well, younger girls and stuff like that. So there were a lot of different sequences like that. I got to interact a lot with many actors. There are a lot of new actors in this film as Okay. well. So yeah. ఓకే ప్రొడ్యూసర్ ఈ మూవీకి ప్రొడ్యూస్ చేశారు Yeah, కదా వాళ్ళ Satish ji. గురించి? Yeah, it's his first production. Okay. He's a very good producer. He's very supportive. He's actually into industries. He's not from the production business. So, but he was very nice, and you know, we had
he has a big factory, so we erected a set in the factory. Okay. So we did a fight there. We shot some of our song sequences there, and since I was fighting for the first time, they wanted it to be comfortable, and you know, like it was a little away from the city in Nelmangla. Okay. So you know, we were there and comfortably we shot there. ఓకే So అంటే ఫస్ట్ అన్నారు కదా, అంటే ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఆయన ఫస్ట్ మూవీ అని చెప్పి. that was his first film, yes. ఓకే, అంటే మరి బడ్జెట్ లో ఏమన్నా రెస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టారా? బడ్జెట్ దాటిపోతుంది he లేదా? didn't. He is really sweet. The producer didn't have any restrictions, and that's what I was saying. You know, we shot in his factory as well. So he emptied the factory for us for a long time. He said, "You shoot comfortably." He would take a lot of care, actually. Yeah. ఈ మూవీ షూటింగ్ అంతా ఎక్కడెక్కడ జరిగిందండి? We shot some parts in Hubli. Most of it was shot in Bangalore only. Okay. Yeah, and then I think they went out for other sequences, not with me. Okay. Yeah, but in and around Bangalore city. Okay. It's a city subject, so. ఓకే, ఆ సిటీ సబ్జెక్ట్ అన్నప్పుడు సిటీలో చేస్తున్నప్పుడు జనాలు అందరూ చూస్తారు, ఆ క్రౌడ్ అదంతా ఉంటుంది కదా, ఏమన్నా ఇబ్బందిగా ఫీల్ అయ్యారా? We didn't have many sequences in the city itself. We had it more in Nelmangla side, inside the factories and outskirts of Bangalore. But they did shoot some shots without me inside the city, and we just made the patch. We made it work like that, yeah. So that way. ఓకే, అండ్ మీకు అంటే ప్రతి ఒక్క యాక్టర్కి కూడా ఒక డ్రీమ్ రోల్ అన్నది ఉంటుంది కదా, అంటే ఈ క్యారెక్టర్లో నేను చేయాలి, ఇదైతే నాకు చాలా బాగుంటుంది అని చెప్పేసి అనిపిస్తుంది. సో మీకు అలా ఏదన్నా ఉందా అండి? It's not like that. I haven't done a biopic as yet. I think that would be interesting because you know you're playing someone who's real. Like if you do a biopic on someone, so I thought that might be interesting to do next. Okay. And I haven't done a negative role, so I think a negative role might be interesting. So now I've done cop. Another movie I'm playing a nurse. So I've done lots of different roles like that. Biopic and negative role I haven't done yet. Okay. Yeah. అంటే బయోపిక్ ఎవరి బయోపిక్ లో అయితే బాగుంటది అనిపిస్తుంది, ఎవరిది చేయాలని ఇంట్రెస్ట్ గా ఉంది? So the thing is that I have to little bit look like the person also. So I think someone has approached for Sudha Murthy ma'am, which is like, you know, that would be an honor if I could play her. And then like a lot of inspiring women are there, like Mother Teresa is there, and there's so many women that are like, you know, have been like icons and have been inspiration for us. But for the biopic it's also important physically a little bit. I have to already look like the character. Okay. So yeah, that's the thing. ఓకే, అండ్ ఇంకా తెలుగులో స్ట్రైట్ మూవీ ఎప్పుడు చేస్తారు? Telugu, Ra was a straight movie. అవును, దాని తర్వాత ఈ మధ్యలో స్ట్రైట్ మూవీ అనేది ఏం లేదు కదా, అంటే చాలా గ్యాప్ తీసుకున్నారు కదా తెలుగులో స్ట్రైట్ మూవీ. I am ready. I would love to work in Telugu. Telugu movies నాకు చాలా ఇష్టం. I love Bahubali. And from when I was young, I used to watch Telugu films. Before I got into the industry, I used to watch Chiranjeevi Garu's film. I still remember that song with Juhi Chawla. Yeah. ఓకే, పాడతారా? వచ్చా బాగా సాంగ్ అది? The Hindi song, Roop Suhana Lagta Hai Chand na 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 na. That was a nice song. Then Nagarjun sir's Tu Mile Dil Khile. So all those things were like, you know, those movies were like our favorites. Okay. And then after that, Mani Ratnam sir's movies came when I was in like, you know, in college. So yeah, so those are all like, you know, iconic movies for me. I would love to work in Telugu. Yeah. ఓకే, సో మీరు రెడీగానే ఉన్నారు, మా వాళ్ళు కూడా మీకోసం రాసేస్తా ఉంటారు రేపు పొద్దున్న ఇది చూడగానే, అరే మా కోసం చేయడానికి రెడీగా ఉంటే మేమే రాయట్లేదు అని చెప్పి ఫీల్ అయిపోయి ఖచ్చితంగా మీకోసం కూడా స్టోరీ రాస్తారు. అండ్ మీరు 2 lines పాడారు కదా, కానీ బాగుంది, క్యూట్ గా అనిపించింది. సో చిరంజీవి గారి సాంగ్ కానీ నాగార్జున గారి సాంగ్ కానీ మీ ఇష్టం, ఏదైనా ఒక సాంగ్ మా కోసం పాడతారా? I don't know the whole. I'm not a singer. You should sing. It's okay, no problem. I don't know any other. 2 lines. Tu Mile Dil Khile. I can't sing that. I'll spoil the song. He'll get angry with me. No. That was the only song that came to mind. Nagarjun sir, like there are so many other good songs, but that was one with Manisha Koirala. I think that was a nice song. No, that was. ఏది పాడరా చెప్తారు అంతేనా? ఓకే, మీరు జేడి చక్రవర్తి గారితో చేశారు, అలాగే ఉపేంద్ర గారితో చేశారు, అజిత్ గారితో చేశారు, ఇంకా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా మందితో కూడా యాక్ట్ చేశారు కదా. సో ఉపేంద్ర గారు కాకుండా మీకు మిగిలిన యాక్టర్స్లో ఏ యాక్టర్ అంటే చాలా ఎక్కువ ఇష్టం? In Tamil it would be Vikram. Okay. Vikram garu, and then of course Ajit garu tumba chala ishtam. And then there is in Telugu I like Allu Arjun avaru tumba ishtam. I like him. And then Mahesh Babu avaru, and then అంటే మీరు యాక్ట్ చేసిన యాక్టర్స్ లో ఎవరంటే ఎక్కువ ఇష్టం, మళ్ళీ రిపీట్ ఎవరితో యాక్ట్ చేయాలని? Who I acted with? Yeah,
విక్రమ్ గారు. ఓకే, అందుకంటే మీ హస్బెండ్ పేరు చెప్పావు అనుకో మీ సేఫ్ గా మా హస్బెండ్ అనేస్తారు, అందుకనే ఉపేంద్ర గారు కాకుండా. మై హస్బెండ్ ఆల్సో అదే నాకు తెలుసు కదా, అందుకని అది తీసేయమని చెప్పాం. తెలుసు కదా. ఓకే, సో తెలుగులో మీకు అల్లు అర్జున్ గారు అంటే చాలా ఇష్టం. ఓకే, అది చూసారా తెలుగులో ఇప్పుడు రీసెంట్ గా ఏ సినిమా చూసారు? I watched Ala Vaikantapuram. ఓకే, Yes, and then of course Son of Satyamurthy with Upi. ఓకే, And then I actually auditioned for a movie with him back in the day. Okay. When he was coming, you know, that time I was working also. So I had auditioned for a film with him also. So his father was there, and you know, I used to, you know, we were working around that time when he was introduced. So yeah. But yeah, I mean, all his movies are like, he's such a good dancer and such good energy. He's such a good person. And even like recently I saw Junior NTR over do that Deora, the songs are so nice. And they're also hardworking, you know, it's not easy. Even Ram Charan, he's so good. They're all so good. సో ఇప్పుడు జనరేషన్ హీరోలు అందరినీ ఫాలో అవుతున్నారు అయితే. Yeah. Of course my kids watch, we all watch Telugu films, we all love Telugu films. ఎవరి అంటే ఎక్కువ ఇష్టం మీ కిడ్స్ కి? తెలుగులో ఏ హీరో అంటే బాగా ఎక్కువ ఇష్టం? I think they also like Allu Arjun. Okay. Allu Arjun avardu tumba de Allu Arjun garu. Yeah. Okay. అందులో వాళ్ళ ఫాదర్ నటించారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఆ సినిమా కూడా చూసి ఉండుంటారు. Yeah. They watch. ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే మీకు ఉపేంద్ర గారు యాక్టింగ్ లో ఎప్పుడన్నా ఏదన్నా నచ్చలేదు, ఇక్కడ ఇంకా బాగా చేసి ఉండొచ్చు అని ఏమైనా చెప్పారా ఎప్పుడైనా? Yeah, sometimes I do. చెప్పారా? ఎక్కడ అంటే మీరు ఇప్పుడు అల్లు అర్జున్ గారితో చేశారు ఉపేంద్ర గారు. That was a good one. Chala ishtam. Okay. Look and acting, that movie was really good. Okay. But sometimes, I mean, it's not that I didn't like the acting. I might not like the way they presented him or the movie that much. But most of the time I do like, because see, every movie people put in effort. Sometimes it's okay, sometimes it's very good. But the effort is there, no? So, you know, we can't say that, okay, it was completely bad. But as a wife, sometimes I like him better in certain roles. I think it suits him, the intense roles suit him. So, you know, like sometimes when, you know, his hairstyle is in a different way, it looks nice. Like in Son of Satyamurthy, he had little straight hair and he was wearing the banyans. That looked nice actually. Okay. Yeah. And అలాగే పాన్ ఇండియా వైడ్ మూవీస్ తో నార్త్ సినిమాలు అన్నవి పోటీ పడుతున్నాయి కదా, సో దీన్ని ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు? I'm happy, but I think, like, you know, now it's become like one big industry where we're all like one big family after Bahubali and KGF and Kantara especially. And it's nice actually, because, you know, my family in Calcutta, they were like, oh, do you know Prabhas sir? And, you know, do you know Rishabh Shetty? And, you know, like, it's so nice because now they are watching these films as well. So the audience has become big. So, you know, when the audience becomes big, lot of people watch the movie, we get a bigger budget, we can reach more audiences. So it's always good actually. It's nice. I feel really happy and proud because at one point, you know, when I started in the South, a lot of people used to say, why do you work in South and not in Bombay? I was like, but South is better than, for me it was better than working in Bombay, you know, and I felt they were professional. The roles I got in the South were so good. Yeah. So, you know, in my films. So I said, because I'm getting good roles and I'm getting, you know, the discipline there is so nice. Now everybody is saying that, right? So I'm so happy about that. ఓకే, ఆఫ్టర్ లాంగ్ గ్యాప్ తర్వాత మీ మూవీ అన్నది రిలీజ్ అవుతుంది కదా, సో ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు? అంటే కొంచెం ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారు, ఏంటి ఎక్సైట్మెంట్ ఫీల్ ఉంటుంది కదా? Honestly, I'm very nervous, especially about the Telugu release, because it's after a long time in Telugu, and my first action film, and I know it's a genre that a lot of big actors have done. So, you know, there's always comparisons, like in Kannada, Malashi ma'am has done a lot of action films. Here, Vijay Shanti ma'am has done. So, you know, like, there are a lot of icons who've done action films. So, it's a big responsibility to do an action film as well. You're representing the police force. So, you know, you have to look right, you have to do it properly. All those things were there. I really hope that people watch this film and it's a success here, so I can do more work in Telugu. I really want to work here because it's such a big industry and it's such a big reach. And there's so many creative people here, and I have worked here, but in other languages I've worked more before I got married. Only in Telugu I've worked less, and Malayalam I haven't done. So these two industries I want to work more in. Yeah, overall గా 50 మూవీస్ వరకు చేశారు. తెలుగులోనే కొంచెం తక్కువ చేశారు, సో ఇక మీట తెలుగులో కూడా చాలా ఎక్కువ చేయాలని చెప్పేసి నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. తెలుగు మూవీస్ లో అప్కమింగ్ మూవీస్ ఏమున్నాయి అంటే, లైక్ the dubbing ones? So there's my 50th film, Detective Tikshna.
That's also going to be dubbed in Telugu. Okay. And then I have another horror movie called The Virus. Okay. So that's also going to come in Telugu. Yeah. మీరు చాలా జోనర్స్లో చేశారు కదా, అంటే పర్టికులర్గా ఈ క్యారెక్టర్ అంటే హీరోయిన్ మెటీరియల్ అంటే కమర్షియల్గానే కాకుండా అన్ని జోనర్స్లో కూడా మీరు హీరోయిన్గా చేశారు. సో ఏ జోనర్ అంటే ఎక్కువ మీకు ఇష్టం? Naturally, thrillers. Okay. Emotional thrillers, because I think I'm a little bit of an emotional person. So that I can channel that energy out in emotional thrillers. Like I did a movie called Devaki with my daughter. That was an emotional thriller. We shot that in Calcutta. So that was an interesting film to do. Okay. But not too many also, because I get really drained after that. Okay. But it's a genre I like actually to do. Yeah. సో ఇంకా ఏమేమి సినిమాలు చేస్తున్నారు? అంటే ఇప్పుడు తెలుగులో అది డబ్ అవుతుంది అని చెప్పారు కదా, సో అలా ఓవరాల్గా అన్ని లాంగ్వేజ్లో కలిపి నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ ప్రాజెక్ట్? And next will be Tikshna, then there's The Virus, then I'm doing a movie called Karta Karma Kriya. Again, it's a cop role, but it's an undercover detective. Okay. And then there is a Bhakti Pradhana movie called Vishwarupini Huligamma. Okay. And that is goddess role. And so these ones, and then there's another ghost movie called Capture, Okay. which my Chinnari director Mummy Lohit. So Okay. we've done that. That's kind of like a CCTV footage film, like paranormal activity kind. That's also horror. So these are ready. Yeah. ఓకే, అయితే చాలా సినిమాలు కూడా లైన్లో ఉన్నాయి అనమాట. సో అన్నిటికీ కూడా ఇప్పుడే ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్పేస్తున్నాను నేను. Thank you so much. అండ్ అంటే ఇప్పుడు మీరేమో మూవీస్లో బిజీగా ఉన్నారు, సార్ కూడా యాక్టింగ్ అండ్ డైరెక్టింగ్లో బిజీగా చాలా బిజీగా ఉంటున్నారు కదా డైరెక్షన్ చేసుకుంటూ. Yes. సో మరి ఫ్యామిలీని అలాగే ప్రొఫెషనల్ని ఎలా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు? Yeah. So now, I mean, some of these films were shot after COVID, so they're getting ready now. Okay. It wasn't all together as such, but yeah, all these movies are ready. This Ugravatharam was shot a little earlier. So yeah, but when I'm not shooting, I'm at home. Okay. So you know, I manage like that, and shooting will be like 10 days, 15 days. Then after that, I'm at home. Okay. And now that my kids are in college, I think they're a little more independent, so we need a little more time. Okay. They're also studying filmmaking, so they're interested in filmmaking. Okay. In fact, they tell me, "Mama, why don't you work more?" So they like watching my movies, and they always encourage me. Okay. So you know, because they know that it's a part of my job, and you know, it makes me happy also. Okay. So I love to travel also, so sometimes when I'm free I do that, and whenever there's holidays we all go out as a family together and stuff. Okay. So it's been okay so far, and I've been doing mostly Kannada. That's another reason why I didn't leave the kids and go back to Bengal or Bombay. I did get some offers from web series and stuff. Again, it would mean traveling. So now I think slowly I can, now that they're in college, I can start coming out and working in other cities. Yeah. ఇన్ ఫ్యూచర్లో మీ పిల్లల్ని కూడా మూవీస్లో చూడొచ్చా హీరోయిన్స్గా? That I don't know. My daughter is very shy. She likes writing, journalism. Okay. She's doing media. Okay. Devaki, she's acted with me as a child artist. But now I don't know. They have finished graduation, and then we'll see. Okay. Yes, we have to graduate from college. Yeah. Right. Okay, madam. Thank you. Thank you. Nice talking to you. Thank you. Sorry, I spoke in English. No time, problem. I'll speak in Telugu for sure. ఏం పర్లేదు, చక్కగా నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ మనం తెలుగులో కూడా మాట్లాడుకుందాం. అండ్ ఇంగ్లీష్లో కూడా మీరు చక్కగా అందరికీ అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్లోనే చాలా సింపుల్గా ఈజీగా చెప్పారనమాట. సో ప్రాబ్లం ఏం లేదు, మా వాళ్ళందరూ అర్థం చేసుకుంటారు. అండ్ మీకు ఈ సినిమా చాలా సక్సెస్ అవ్వాలని, మీరు తెలుగులో స్ట్రైట్ ఒక మూవీ చేయాలని కూడా మేము మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ. సో చూసారు కదా, ఇది ఇవాళ స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూ. చూస్తూనే ఉండండి ABN.